Oga Obinna, hujaichoka kuniharibia jina. Watu wengi wanakimbilia kukalia ile coach ya yule jamaa, lakini nyota zao zinachukuliwa, but hawajui. I'm doing very poorly as a project. I think I need to do better. Yo, what's poppin' everybody? It's your boy Novi and welcome back again. Huku nje kama kuna celeb amekapitia kwa mikono ya Wakenya ni Obinna. Of course juzi watu wamejienjoy wakawatch Mbavu versus Majembe, and we all know mazee mtu mwenye alikuwa nyuma akaconnect madots mpaka hiyo kitu ikahappen ni Obinna. But instead of being appreciated alipata makahasho. Kwa nini? Sababu aliamua hii story lazima kufanyike rematch, na hiyo rematch anataka kuipeleka State House. Now hear me out. What if we do an exhibition match in State House? Weapons formed against Nikokadi shall not prosper. It's one term. So you know this guy is among the bigwigs huko X na. Wajua bigwig akianzaga kukuchimba, maze ni risky. Inaweza enda place ngine yenye huwezi control. And then there is this other popular person known as DJ Kroba. Huyu sasa ndo alitilia msumari moto kwenye kidonda. Obinna is a Ruto puppet. I said what I said. Angalia tu hiyo engagement. Likes ni 12k, views ni 440,000. Imagine 440,000 people saw him saying this. Evidence kwa kalatas. Mazadi walienda wakachukua picha ya Obinna ya kitambo akiwa na Ruto time sasa alikuwa deputy president so that they can use it against him. There is this popular guy on X known as Osama Otero. Sasa Osama Otero aliendea ule boys anaitwa DJ Kroba. Akachukua screenshot, si as usual manze, tunasemanga hapa daily, the internet never forgets. Akachukua screenshot ya DJ Kroba akidai wachangie I'm not sure, sijui ni bibi yake ama manzi yake ama sister yake, I'm not sure, but walikuwa na huyo mwanamke. DJ Kroba maze alikuwa anadai wamchangie, alikuwa sijui ni msik, and then alikuwa ametag hadi Prezo. Explain this basi, ulikuwa unatag hadi Ruto for help. Ni watu nishangaza sana. Hizo ndo games zinakuanga huko X. Watu kuna vile they try to humble each other. I don't like Oga Obinna, lakini mlitaka apeleke yo boxing kwa kia mtata. So you know this guy Onyango Tet is one of the people wenye openly they usually say that they don't like Obinna nini, and tunaelewa sababu in the past they did an interview, and after the interview somehow this guy Onyango Tet felt like he wasn't treated fairly, like ni kama alifanyiwa madharau kiplani. So hadi Onyango Tet mwenye ampendi akawashoa yenyewe manze haiwezi, hiyo design mna try kumcancel haiwezi manze, haifai hivyo. But fact ni ati huko X there is no way unaweza jionyesha uko na president ama unafanya tu anything yenye kidogo iko na connection na prezo alafu ufikirie utasurvive. Obvious utachimbwa, like hiyo it's inevitable. Even if hata ukipiga picha alafu hapo nyuma waone ni picha yake, kuna venye itakuweka tu kwa normal, like hiyo ni kitu iko na inajulikana. So hii backlash ya Obinna it was inevitable as long as tu alitaja tu State House kuisha. I knew they'd come for him. Obinna hosted Gachagua, he was a hero. Obinna going to State House, he is a stooge. Let me assume there are some 2-3 people wenye hawajui meaning ya stooge. Stooge ni mse mwenye, yani ni mse tu fala in short, mwenye IQ yake iko chini design, anatumiwa kufanya vitu mbaya. For example, unaweza taka kurusha mawe huko lakini juu unajua consequences, unamwambia yeye afanye hivyo. So according to this tweet, hiyo ndo picha huyu jamaa try kutupatia. Huyu mbo ndo anatuzia Ruto mwenye alinyuri ya Rex. He looks like a goon. Mazi these guys they took an old photo from 2012 ama 2011. Oh my god manze. X is undefeated. X is a jungle guys. After Obinna ameona hii story manze imechemka, akaamua kureact. If I'm a project, then I'm doing very poorly as a project. I think I need to do better. I think I need to do better. I need to be in a 2024 Range Rover. Yeah, this 2015 one doesn't cut it. Yeah, I need to be in the is it L600 or something? Yeah, that 2016 LX570 doesn't cut it. I think we need a bigger office. Yeah.
since we are projects, I think that's what we'll do. You know, when 2 days ago, when I saw people also, before every other thing now Lipuka, when I said I want to take the Boxers to State House, people are saying, oh, I think it started Malcolm and a few other guys, Obinna should be put as the CS for sports and youth affairs, I saw it, I was like, and I said, nope, I don't want it. You know why? The same Kenyans who are saying, yes, you should, kesho taskia, there was nobody better. Hakukuwa na mtu mwingine mwenye angeingia kwa hii position. Si hawa ndio watu wenye walipiga babu na Mwamba mpaka akatoka kwa hiyo position, na nyinyi ndio mmeona the only person who actually tried to do something for sports kwa sababu na Mwamba. Si nyinyi. Kenyans are the same people who will put in a position, and then the same people who will come in the same position and start whooping you over there. Why? Because you're winning differently. The event we've done has never happened before anywhere in East and Central Africa. The magnitude, the lives it has transformed, the perception and the hype it has built around this sport called boxing. And there are certain people who are sitting down in a room, in a boardroom somewhere, they're like, oh. Some are even in the government, sorry to say. And they're like, yani huyu kijana anakuja kutufanyia kazi yetu. And some are even in opposition and they're like, oh wow, okay. And some are just people in the entertainment space and whatever. Some are just influencers. Some are people who are on radio or TV or whatever. They sit around like, yani, this guy has just come and is doing something we could not do. How dare he? What do we do? Let's spoil it for him. Guys, you're not spoiling it for me. That's not where I get my bread and butter, man. You're spoiling it for these young boxers who finally have hope. Go to my page. Just look for Oga Obinna on TikTok or anything. Then just use the hashtag Vurugu. See the videos that we have been tagged at for people just doing boxing. Obinna niweke kwa challenge. I've discovered a lot of people actually love boxing. I used to think it's just 2-3 people. Zarika, Congestina, and maybe 1-2-3 people. But I've just realized that it is like a whole ecosystem, and these people are looking at, okay, how does this become better? So if you have a way that we can make it better, bring it on board. Say, hey, Niaje, this is what we can do. And if you don't have a way we can make it better, shut the up. Shut it. Because you're yapping and there's nothing you're doing. If most of the people who are talking, if we say, aya, wale watu umechange life yao. Si mtu umenunulia lunch, mtu umechange life yake, wajipange nyuma yenu hivi tuwahesabu. Hautapata hata mtu mmoja. Yes. Bana, if we say, wacha tuweke Obinna sasa tupange wale watu wenye nyuma yake hivi. Bro, watafika tao. However, this is not the point of this video. The point of this video is we have brand new games we are planning on the 4th of July. Tumeshapanga. Tarehe tumeshaweka. 2-3 fighters tuko now. Tuko na Somali boxer na Majembe. Tuko na mbalimbali na Alfayo. Then the rest tunapanga hivyo tukiendelea. Okay? So it's upon you Kenyans now to support it. Okay? Because we said, oh, you know, now you guys support it. Now you guys make it happen. Okay? Because even the promotion I'm doing right now, if I say, okay, cool, so I'm not doing it, who's going to do it? Your MP? Your governor? Your president? No, they won't. So someone has to do it, and someone has to follow these people and say, hey, you know, tufanye hivi. Someone has to, and that someone is me. And if not me, then it should be you. Then now you do it. See you, Kosa. Have a beautiful day. So guys, mimi personally I don't think anything yenye Obinna anafanya, hata akiwapeleka State House ama wapeleke archives, anywhere kwenye anawapeleka, I don't think it affect venye watu wameamua. Kama mtu ashaamua ni one term, yeye ni wa one term, hakuna hata umfanyie sijui nini, upeleke sijui his favorite entertainer, umpeleke State House, haiwezi change. Kuna tu politician fulani aliingia tu hivi watu wakamshautia one term. Help me understand, why do we really hate our own hivyo? Ati Obinna scripted that fight. Na sio script yako tukusupport. Wewe jua kuna watu wanapenda vitu za Kenya genuinely. Na tutakuja. Hata kama Mkenya atamuelewa na pepeta mpaka tao hadi Busia. Wenye wataweza kufika watamtumia bob ya kufacilitate hiyo safari. Lakini sisi tunapenda ya watu. Unaona?
Swat akiimba Swat na Matire wanasema neiba ngoma ya watu wanku. If you have nothing good to say about your own, nyamaza. Because kumbuka ndugu yako hata kama ni chizi ni ndugu yako, na hata zikwa kwenye wakikufa hata zikwa kwa neiba, sababu neiba ndio umpatia food. So at the end of the day, please let's love our own. It was scripted. Yeye mnajua mbavu destroyer ni showman. Majembe ndio boxer. Unaona? Na ule jamaa yani he did everything to make sure yeye haendi chini bila ati watu wakijua. Watu wakanajua huyu jamaa atapigwa. But Obinna yeye naye amejaribu. Boki sidhani kama kuna mtu ashailipwa hata fight ya Kenya yenye imeorganiziwa Kenya, kuna mtu ashailipwa, so maybe ishaifanyika, I don't know, but he did something big, something good. Wherever he got the support, whatever the turnout was, he outdid himself. He outdid whatever organization yenye exist ya boxing hapa Kenya. So guys, please let's not despise our own. Tuko na ama piano festival na South Africa wanajua tu Willy Paul na Sauti Sol, so it doesn't make sense. But for now, mimi na wakataza, tafadhalini, let us consume our own content. Unasikia? Nyashinski amekuwa na watu yake mpaka mkajua yeye ndio diva, na sana alipo ile pesa inafaa. Calligraph alikuja kirap kama machine. Tata mbio mkasema yeye ni American moja re, na akasema iko nini, akasonga nayo. So please guys, if you have nothing good to say, boys ana try kuonyesha that whatever is happening ni kitu inafanya, at least hata inasaidia boxing culture. Unacheki hawa sio kifanya hizo maboxing zao, even if ni scripted, at least itafanya mtu akue motivated. Kama mtu ako na passion ya boxing haezi give up, na hivyo ndo vitu grow. But anyway manze, the internet is undefeated, huwezi argue na mneti. Apart from the boxing controversy yenye imempata recently, this guy has also been facing some sort of criticism juu kuna some ntazita some conspiracies. Watu wanasemanga that is not a good person, anaibanga nyota za watu, na sasa kitu mchomea ni hizi gari zake manze. For example, there is this nice car that he bought recently yenye ni Lexus, and registration ni registration, yes, and bado iko na hiyo 666, and he also has a nice Range Rover yenye bado iko na hiyo 666. So hiyo ndo watu wa TikTok sana. Watu wa TikTok ndo naonanga wanakuanga na hiyo tabia, TikTok na Facebook. I don't know why, but hizo platforms mbili ndio watu wanasemanga boys anapitanga na nyota za watu, ati ukienda kwa show yake kuna venye unatokaga kama umeisha. Watu wengi wanakimbilia kukalia ile coach ya yule jamaa, lakini nyota zao zinachukuliwa, but hawajui the guy sahi ana make millions of money kutumia nyota ya watu wenye wanaenda kukalia hiyo coach yake. Na watu wanakimbilia, wanataka kwenda kukaa kwa hiyo coach waonekane. Huyo jamaa akiona tu star yako imeanza kupanda hivi, anakuita unakaa kwa hiyo coach. Na ukishaka watu wengi wenye wamekalia hiyo coach, sahi star yao ilipotea kimziki na content creation. Hata ukifanya kazi haiendi. Kwa sababu gani? Hiyo coach. Na yeye anaendelea kupanda juu. Pesa. Kila siku unamuona kwa gari mpya, tena gari kubwa. Lakini hiyo coach nao inakula star ya watu wengi sana hiyo coach. First of all, I don't believe kuna njia yenye mtu anaweza kuibia nyota miraculously, cause mi najua in any, let's say, music kama content ndo mtu akuje kuisha, it's either amekuwa na some sort of laziness ama art yake imekosa novelty. That is the reason mtu fall off. Hawezi fall off juu mtu amekuibia nyota. It doesn't work like that. Let's say ulikuwa msanii, si ndio? But unaimba the same way, alafu uko lazy, watu wanatoa album utoi, watu wana promote muziki zao, watu wadansie TikTok ufanye hivyo, alafu with the time people get bored with you. It doesn't mean the new person mwenye amekama amekuibia nyota. Wewe ndo uko careless, wewe ndo upalili mboka yako, so magugu zimekuja zimekuingia, umeisha. And the reason I've played this video even if this guy hasn't mentioned anyone ni sababu comment section
watu wamesikiza hizo auto to clues amepeana coach nini content creation, and they automatically they assumed he was talking about Obinna. So umesema tukienda kwa Obinna tubebe stool ama Ken Poli zetu, na kweli demo wa Facebook ako happy. On a light note, energy harvesting, life is so spiritual guys. So I don't know, maybe this lady who is talking about energy harvesting, maybe aliona mtu kama stupid boy ndo maybe alijihusisha na Obinna, alafu right now ako kule yako. But kama wewe ni mtu uko keen na unaangalianga vitu without emotions, enyewe utakuja kujua hii maisha it's all about accountability. Yes, it's all about accountability. Wewe kama ufuatilie mambo yako, sasa si utafall off. Hawezi blame mtu manze. Sasa for example, story ya stupid boy na Obinna is very simple. Hivi ndo ilianza. This is what I'm thinking niambie if it makes sense. So tushikane kama wa Kenya, tutafute rehab ya pombe. So rehab si ya machizi peke yake. Some people always wakisikianga rehab wanafikiria ni pale pa kupeleka machizi. No. Kuna rehab ya pombe, kuna rehab ya kuchizi, kuna rehab ya loneliness, kuna rehab ya vitu mingi. Okay? So rehab inafaa upelekwe ni rehab ya kuacha pombe. While you're here ukiwacha pombe, they need to be doing activities with you while you're there. Na hizo activities ndio sasa tunataka kupatia purpose. While that is happening, inafaa King Fizzo pia akuwa na kurekodi ya mangoma ukiwa tu rehab, because hiyo ni pastime. Then inafaa tu organize mwenye tutakutafutia mashow. So hizi mashow ndio zitatupea doo za kuendelea kukulipia rehab na kuendelea kulipa King Fizzo audio na video. When this happens, ukitoka show unarudi rehab. Do yako 50% tuna save, the other 50% tunarudisha kwa brand for a period of 1 year. Then after 1 year we sit back, tunaangalia place tumetoka, tunasema ni aje tumefika hii place fulani hivi, iko sawa, then tunaendelea. What do you think? So they agreed that ataenda rehab, and akaenda rehab. Unajua rehab ni kama boarding school. Si ati place unaenda unarudi mtaani, tunakupeleka utakao huko mwaka. Tunakuwa tunakutoa huko King Fizzo kama atakuwa na kama ukishaandika ngoma zake kama na kama once in a month ama once after every 2 weeks anakaa na studio yake wenyewe utembea nayo. Mna record nini, mna vibe anachomoka nayo. Akikama amalize ngoma ni tunajua hii ngoma noma na kutoa hapo, naenda kani kushoot video na unarudi tu hapo kwa rehab. Kama ni kutoa audio inatoka na uko tu hapo kwa rehab. We show you how to monetize your audio, kuzipeleka kwa distribution sites and stuff like that. Then tukipata shows kama ni club show nini, na kwambia hii ndio imeleta hii club imeleta do fulani, logistics ni hivi, luku ni hivi, piga show, unafika kama umeingia backstage kama umeperform na umerudilia, hakuna kuingia ati wewe unaserereka na wase for a period of 1 year. I would not recommend you stop music because time is moving fast bro, and every day there's a new talent that is coming. Watu watakusahau. Usifikirie utapotea alafu watu watulie tu. Unaona hata kina Ethic wanarudi, nani Boondocks wanarudi, Ochunglo wanarudi. Time is moving very fast, so I'll not recommend that useme ati una pause music sa unatoroka music nini. So the more you do, the more you know, the more you sharpen your skills. But I would highly recommend rehab, because if you don't, we will have this conversation again the next month or 2 months later, and it will even be worse, because now you'll feel like Wakenya wamekuacha, wasanii wengine wamekupita, sijui nini, na itakuwa excuse after excuse after excuse. What followed? Oga Obinna, hujaichoka kuniharibia jina. Excuse stupid boy, tangu wanitoke au shindanga kwa mwapima. Nilikutoka juu ya reason. Sikukutoka mazee ati nilikublock. Oga Obinna, nilikutoka juu ya reason. Niko na reason. After all that advice na nini, boys bado anasema Obinna ndo anamharibia jina. Manze, this is so crazy. And apart from stupid boy, there is also another guy, manze. We've talked about him before, the other video. And this guy Tiger kidogo manze, pia yeye alifika Obinna show, akakuja wakabonga, akajieleza manze, akasema shida zake, akajielezea, akasema venye amestruggle, venye ako willing kuchange, and Obinna akaoffer kumpatia solution. In fact hadi akasema atakuwa kimwangalia manze ndo asirudi kule alitoka. I don't know what your next level is, but us will give you a space to hibernate for the next 6 months. Find yourself,
Sort yourself, align yourself, trim yourself, we see. I'll give you a bunch of clothes. I have a lot of those. So Mosh will also do the same. I'm 100% sure. Even Dapper Man and everybody here will welcome you like a brother. For the guys that work with me, whatever you have that you're not using, either ni stove, ni gas cooker, ni kiatu, ni nini, ni kiti, whatever it is that you're not using at the moment, pass it over to this guy. So probably by next week, he can have somewhere in Kangemi, which is up the road, so he can come down to work easily and go back home. When my people are going back home, mtakuwa mnapandana hivyo, wanaenda hivyo, wanakuacha hapo wakiendelea na shughuli zao. Let's start from there, we see where the chips fall. Thank you. It's one chance, brother. If you mess this up, I will not promise you that now we'll sit down and you tell me sorry. Don't tell me sorry. I don't also like being told sorry. I always tell people, do better. Don't give yourself a chance to tell me sorry. I saw your story. It broke my heart because I've seen the work you can do. I know the skill you have. And I know it's a skill we need. Why am I keeping you? I have a music studio that I'm doing recording for people for free. I need to shoot their music videos. The video is too overwhelmed with a bunch of things we are doing. So the video needs assistance. I'm also a music producer. Yeah. You see now, so we have a lot that we can do. Lopa, Teddy B. Yes. So we can record the artists down there. Yeah. We have a whole production studio down there. We can still do videos for them. And we see how it goes. So we can use you to impact different lives. Maybe there's an artist that their life will come in like Bahati and something will happen and maybe that goes. Thank you, sir. So that's the only opportunity I'll give you. Manze, by just looking at this guy, you can tell this guy Tiger, he really has a problem. A very big problem. So, what really happened? What followed? Last week interview Tiger hapa. Ni nini tukapanga, nikasema nini, nikatoa pesa, apangiwe nyumba nini. Nyumba iweke malazi nini alafu nikasema nampatia kazi. Bali nikamwambia kwanza tuone kwanza anaweza fanya nini. So ilikuwa nataka kwanza test tumuone nini. Alafu tukapata pia manguo kadhaa, mavazi nini, na pia kuna vitu ambavyo tumepanga lakini hatujamwambia. Tunataka tupime. Lakini jinsi ambavyo mambo inaenda naona kidogo ashafail ile test. Okay? Manake nimeona venye hayuko sawa. Hayuko 100%. Kweli. Kuna venye hayuko sawa mental health wise. Unaona. Alafu ni kama kuna vitu alikuwa anatumia. Sijui but jinsi ambavyo ana behave. Because kuna sangina kwa aggressive nini, kuna time ako zile venye anapelekesha nileka Katrina na kina Jackie wafanye na yeye shoot nini ku document. Why were we documenting? For inspiration to the other people. So if we document then his life changes. Nataka mtu akiangalia nasema ni huyu msali kwa hapa ikachange hivi yangu pia possible. That's why you document. If you don't document it, people will not know. Yeah. Sasa juzi amepata tao na tumbili. Akamwambia wampatie pesa, yeye atakwenda kulala Gikomba. Tumbili akamwambia, "But juzi nimeona umetafutiwa nyumba na umewekewa nini." Anasema ile nyumba nimeambiwa siwezi ingia mpaka Monday. So mpaka Monday bro. You needed the help then tukaisort saa hiyo. Kwa kidogo akamwambia mpate chakula basi nini. So alikuwa anambia anaenda kulala Gikomba. Lakini sana nyumba hapa Kangemi. Omba ya chakula. Sema kumba ya chakula. So Sumbili ametoka nje kurudi ndani anagombana nao mawaiter anawaambia wampatie pesa ya chakula. Sasa zile za so Tumbili alimwambia Omoyo. So mimi nikamuuliza Tumbili, rada akaniambia hiyo story. I'm just like aya. Tulimbaya simu. Kwa nini nikasema huyu tumjaribu na simu ya 1000 kale katululu so nikampigia namwambia ni aje kuja kwenye studio kuja ofisini tuna kazi because he's also a genius kwa kufanya video nini. We use that, we tap into that, we bring him back because I was trying to give him a purpose. Because most of us wanaume ukiona mtu anaenda kuiba nini hamna kazi, sina purpose. Kwa sababu sasa nimekatwa hapo msama yangeje hapa na simu yake nini anaona. So I started to give him a purpose. Leo amekuja bila simu, anasema ameibiwa. Alafu unajua ameibiwa na watu wangapi? Watu 12. Huwezi fanyikaga hivyo. Manze, hii story, unajua hii story hadi haifai kuwa funny manze, lakini kuna venye yani Obinna ameisema hadi tunasikia kucheka ati watu 12 walimhanda wamnyang'anye tenje ya 1k. It doesn't happen like that, of course. So I'm just being informed that Tiger ameuza vitu kwa nyumba
Yes, ameuza vitu kwa nyuma na amepesa. So Jackie, Pamela and Sharon just went there and Katrina to go and check because nilikuwa nimeweka kwa mkono ya Katrina. Katrina is our front office manager. So yeye ndo alikuwa ameenda kuangalia because yeye ndo tuliweka Tiger kwa mkono yake. So I gave her money. Nikamwambia go rent a house for him. Let's get some beddings for him. Wash basin, nini kidogo. We start from there. Because he'll be eating in the office akikuja polepole tukipanga. Tukapatia workstation hapa nini. We see. A lot of people called us telling us he has done this many other times before, but I was zile za let me give him a benefit of that. Wacha niseme mimi nilijaribu yangu na ikachemka. So report ndio hii inaingia. Umepataje? Tumepata kama there's no mattress. The shoes and clothes you gave him aziko and the deca box that you bought. Ya sanduku. Nilimbaya sanduku ndio nilikuwa nimejua. Nataka manguo ndani. The carpet. Carpet pia imeenda. No manzi. Wajua mimi venye nimesikiza hii story as in venye hii mambo imeflow. Mimi nashuku si ati na judge boys, but vile story inaenda ina sound ni kama kimpango this guy is addicted to something, and for him to get that thing yenye he is addicted to, he has to sell vitu kama vitu zenye ako nazo, hiyo sijui simu yenye umesikia ameuza and vitu alibaiwa kwa keja. So ni hard. I believe Obinna kwanza angempeleka tuseme place kama rehab ama place tu kuna ma specialist, ma psychologist, yani azinao si wenye wanajuaga kudeal na mtu mwenye maybe ako na some sort of addiction ama mtu mwenye ako na some sort of trauma, cause I believe hiyo ndo kitu ingeweza msaidia, but ni hivyo manze. So that was proof that this guy kidogo anapitianga manoma, anapitianga backlash, cause hii story of course kama wange document hivyo and then Tiger kuje kando sometime ama maybe apatane na watu wengine wa muinterview waseme Obinna alienda akaniachilia, ingekuwa noma. So guys, that's it for today manze. Wanasemanga with great power and influence comes great responsibility, and this guy is really pokering makahasho. So if you want to be like him, you should also be ready for the kahashos, for the chimba inua. So guys, that's it for today. See you again in the next video.